O caráter da guerra na Ucrânia passou por uma transformação profunda, impulsionada principalmente pelo uso inovador e intensivo de veículos aéreos não tripulados, os UAVs. Desde o início de 2026, os céus acima do campo de batalha e até mesmo nas profundezas dos territórios ocupados pela Rússia se transformaram em um teatro de guerra constante e tecnologicamente avançada. Embora o volume de ataques com drones seja impressionante, com as forças ucranianas atingindo mais de 151 mil alvos só em março de 2026, o verdadeiro significado dessa mudança não está simplesmente na contagem de tanques ou peças de artilharia destruídas. O ponto central está em como esses ataques individuais estão conectados, formando uma estratégia abrangente que busca não apenas eliminar alvos, mas paralisar todo o aparato militar russo por dentro. Estamos diante de um novo cálculo de guerra, onde o objetivo é o colapso sistêmico e não apenas uma vitória tática. Essa doutrina evoluída do uso de drones se afasta do modelo tradicional de buscar e destruir alvos de alto valor individualmente. Agora, o foco é criar uma ameaça persistente e onipresente, capaz de degradar a capacidade do inimigo de funcionar. O número de ataques importa menos do que o efeito cumulativo deles sobre o ritmo operacional e o moral das forças russas. Cada ataque a um caminhão de combustível, a um pequeno depósito de suprimentos ou a uma unidade em descanso contribui para uma campanha maior de desgaste. Essa estratégia parte do princípio de que um exército moderno é um ecossistema complexo. Ao exercer pressão constante sobre suas veias logísticas e seu sistema nervoso, a Ucrânia busca induzir um estado de estresse crônico e ineficiência, tornando cada ação do exército russo cara e arriscada. A narrativa mudou. Não se trata mais de comemorar um ataque bem-sucedido a um posto de comando, mas de entender como esse ataque, somado a centenas de outros, interrompe o fluxo de munição, combustível e reforços. É uma guerra de 1000 cortes, projetada para enfraquecer o adversário lenta, mas seguramente. O objetivo é tornar o custo de manter território absurdamente alto, não apenas em termos de pessoal e equipamentos, mas pelo atrito operacional que isso gera. A ameaça constante de um drone surgindo do nada corrói a confiança, desacelera movimentos e obriga comandantes a tomar decisões difíceis entre cumprir a missão e preservar suas forças, o que, no fim das contas, mina a capacidade de realizar operações ofensivas em larga escala. O que estamos testemunhando é uma mudança estratégica. A guerra de drones da Ucrânia deixou de ser apenas uma ferramenta defensiva ou um instrumento de retaliação assimétrica. Ela se tornou um sistema ofensivo principal, capaz de moldar o campo de batalha em nível estratégico. Ao atacar os processos que sustentam o exército russo, suprimentos, comando e descanso, a Ucrânia trava uma campanha contra a própria coerência da estrutura militar inimiga. Essa abordagem revela uma compreensão madura e sofisticada do conflito moderno, em que o verdadeiro alvo não é o soldado inimigo, mas o sistema que o permite lutar. O impacto não se mede em explosões, mas sim na degradação gradual e inexorável de toda uma máquina de guerra. A eficácia da campanha de drones da Ucrânia está no seu desenho como uma cadeia interligada de pressão, que sistematicamente mira cada elo da rede logística e de apoio militar russa. Não se trata aqui de uma série de ataques aleatórios, mas sim de um esforço coordenado para desmontar a capacidade do inimigo de sustentar operações. Um ataque de drone a um depósito de combustível, a 80 quilômetros atrás das linhas de frente, não é um evento isolado. Ele está diretamente ligado ao avanço estagnado de uma coluna de tanques, à menor frequência de voos de helicópteros de ataque e à infantaria que treme de frio sem combustível para aquecer. Cada ataque cria um efeito dominó, ampliando os desafios para planejadores e logísticos russos, que agora precisam lidar com um campo de batalha sem profundidade segura.
Essa pressão sistemática começa com drones de reconhecimento que mapeiam todo o ecossistema logístico. Eles não caçam apenas tanques, seguem os humildes caminhões de suprimentos que trazem munição, os caminhões-tanque que permitem o movimento e os veículos de transporte que fazem o rodízio das tropas. Uma vez identificados esses padrões, enxames de drones FPV, de visão em primeira pessoa, são lançados para cortar essas artérias vitais. O objetivo é criar gargalos e desertos na cadeia de suprimentos, forçando as unidades russas a operar com menos munição, menos combustível e menos comida. Isso transforma tarefas logísticas simples em missões de alto risco, reduzindo o ritmo operacional do exército e obrigando-o a gastar mais recursos apenas para manter as posições atuais. A pressão vai além dos suprimentos físicos e atinge a estrutura de comando e controle. Ao atacar pontos de comunicação, quartéis de campo e até veículos de oficiais, os drones ucranianos isolam unidades de sua liderança. Essa degradação do comando atrapalha a coordenação, atrasa decisões e gera caos no campo de batalha. Quando um comandante de batalhão não consegue se comunicar de forma confiável com os líderes de companhia, ou quando um quartel-general regional é forçado a se mover repetidas vezes, a capacidade do exército de executar manobras complexas fica severamente comprometida. Essa estratégia, no fundo, decapita o corpo operacional, deixando unidades desorientadas e vulneráveis a ataques mais diretos. No fim das contas, essa cadeia de pressão é desenhada para induzir um estado de falha sistêmica. É uma abordagem holística que reconhece que a força de um exército não está só no poder de fogo da linha de frente, mas na robustez da sua retaguarda. Ao atacar incansavelmente a logística, o comando e as concentrações de tropas, a Ucrânia coloca todo o sistema russo sob uma pressão insustentável e constante. O resultado é um exército sempre na defensiva, mesmo quando deveria estar atacando. Ele é forçado a reagir, não a agir, sempre tapando buracos em sua rede, em vez de perseguir seus próprios objetivos estratégicos. O que leva àquela paralisia que precede um colapso maior. Uma das mudanças mais profundas trazidas pela supremacia dos drones ucranianos é o fim completo do conceito de retaguarda segura. Durante décadas, a doutrina militar se baseou na ideia de que áreas entre 30 e 120 quilômetros atrás das linhas de frente seriam santuários, zonas de logística, descanso, comando e recuperação. Nesses locais, soldados podiam baixar a guarda, comandantes podiam planejar sem ameaça imediata e suprimentos eram estocados com segurança. Hoje, para o exército russo na Ucrânia, esses santuários simplesmente não existem mais. O alcance persistente dos drones ucranianos transformou essas áreas outrora seguras em um novo campo de batalha ampliado, uma zona cinzenta onde a ameaça é constante e imprevisível. Essa nova realidade tem consequências práticas e psicológicas devastadoras. Um soldado russo que se afasta da linha de frente para descansar já não pode se sentir seguro. O alojamento, o refeitório ou até um campo aberto onde as unidades se reúnem são todos alvos potenciais para uma munição kamikaze ou um drone FPV. Essa ausência de descanso leva à fadiga crônica, à ansiedade constante e a uma sensação de vulnerabilidade que acompanha o soldado da trincheira até a suposta área segura. A incapacidade de se desligar mental e fisicamente da ameaça degrada gravemente a eficácia de combate e destrói o moral, pois a guerra se torna um tormento sem trégua, 24 horas por dia. Para os comandantes russos, as implicações são igualmente graves. Montar um posto de comando hoje exige um cálculo complexo de risco, ocultação e mobilidade. O quartel-general tradicional, semi-permanente, virou peça de museu. Agora, o comando precisa ser disperso e estar sempre em movimento para evitar ser detectado. Essa instabilidade operacional dificulta o planejamento eficaz e a comunicação.
A ameaça constante de vigilância e ataque obriga os comandantes a dedicar muitos recursos à própria proteção, desviando atenção e meios da missão principal de dirigir as forças no campo de batalha. Essa degradação da eficácia do comando é um objetivo-chave da estratégia ucraniana de drones em profundidade. A rede logística, o sangue do exército, agora está exposta e frágil. Armazéns, oficinas de manutenção e depósitos de combustível viraram alvos prioritários. Cada comboio de suprimentos é uma viagem perigosa, e cada estoque acumulado se transforma em um passivo. A necessidade de dispersão constante impede que os suprimentos sejam concentrados de forma eficiente para ofensivas de grande porte. Isso força o exército russo a uma postura logística reativa e ineficiente, em que os recursos são espalhados para reduzir riscos, em vez de serem reunidos para gerar vantagem. O desaparecimento dos santuários significa que toda a profundidade do território ocupado virou ambiente hostil, alterando fundamentalmente o cálculo estratégico das forças russas. The foundation of Ukraine's drone supremacy is not just the explosive-laden FPVs, but the silent, high-altitude reconnaissance drones that act as an all-seeing eye over the battlefield. These platforms are not primarily used to find single, immediate targets. Instead, their mission is far more strategic, to conduct persistent surveillance over vast swathes of Russian-held territory and map the patterns of life and movement. Drone operators become digital anthropologists, patiently observing the rhythms of the Russian army, the routes supply trucks take, the times of shift changes, the locations where soldiers gather to smoke or eat. This methodical observation turns the very space the Russians occupy into a weapon against them. This patient approach transforms routine actions into deadly traps. A dirt track used by a logistics vehicle twice a day becomes a pre-planned ambush point. A clearing where troops assemble before being transported to the front becomes a designated target zone, waiting for the optimal moment to strike. The Ukrainian strategy is not about chasing targets. It is about understanding the system and waiting for moments of predictable vulnerability. By learning the enemy's habits, drone teams can anticipate future movements and position their assets to strike with maximum efficiency and surprise, turning the Russians' own operational security procedures against them. This constant surveillance creates a crippling dilemma for every Russian soldier and commander. To be effective, an army must move. It must supply its troops, rotate its units, and maneuver its forces. Yet, in this new environment, every movement is a potential signal to a watchful enemy. A column of trucks, a gathering of soldiers, or even the repeated use of a single path can be the trigger for a devastating attack. This forces a choice between operational necessity and survival. The result is a phenomenon known as operational paralysis, where the fear of being seen and targeted leads to inaction and inertia, effectively freezing the Russian army in place. The psychological impact of being perpetually watched cannot be overstated. It fosters a deep-seated paranoia, where every open space feels like an exposure and every action feels monitored. This pervasive sense of being hunted erodes the cohesion and confidence of units. Soldiers become reluctant to follow orders that involve moving in the open, and commanders hesitate to concentrate their forces for an attack. The all-seeing eye of the drone does more than just find targets. It imposes a psychological straitjacket on the entire enemy force, making the simple act of operating on the battlefield an exercise fraught with extreme peril. The most defining feature of this new phase of the war is the complete dissolution of the traditional boundary between the front line and the rear echelon. Historically, warfare has been characterized by a clear geographic distinction. The front was where combat occurred, and the rear was where support, logistics, and command resided in relative safety. Ukrainian drone capabilities have erased this line. The battlefield is no longer a linear concept.
but a three-dimensional space where lethality can be projected anywhere, at any time. A soldier in a trench and a mechanic repairing a vehicle 100 kilometers away now share a similar level of risk, fundamentally changing the entire dynamic of the conflict. This paradigm shift means that every soldier, regardless of their role or location, is now a combatant. A truck driver, a cook, or a communications technician is just as likely to be targeted by a drone as an infantryman in a forward position. This universal exposure to danger has profound implications for force structure and morale. It eliminates the psychological comfort of being in a support role, away from the immediate fighting. The entire military apparatus is now considered a legitimate and accessible target, forcing a military-wide adaptation where defensive awareness must be maintained by everyone, everywhere, at all times. The strategic implications of this erased line are immense. Russia can no longer rely on its strategic depth to protect its assets. Concentrating forces for a major offensive has become nearly impossible, as any large gathering of troops or equipment would be immediately detected and targeted long before it reaches the front. As of April 2026, this has been a key factor in Ukraine's ability to recapture territory, such as the 480 square kilometers in Dnipropetrovsk, and to blunt Russian advances. The Russian army is forced to operate in a dispersed and less efficient manner, which has slowed its territorial gains from 14.9 square kilometers per day in late 2024 to just 5.5 square kilometers per day in early 2026. This new reality reshapes the very definition of holding territory. For Russia, controlling a piece of land no longer guarantees security or the ability to project power from it. The ground they hold is a porous, contested space, constantly under surveillance and threat of attack from above. The distinction between front and rear has been replaced by a single contiguous combat zone that stretches from the forward foxhole deep into the occupied territories. This is a fundamental change in the nature of modern warfare, where there is no longer a backstage. The entire theater is the stage for conflict. The strategic success of Ukraine's drone war is starkly reflected in the grim mathematics of Russian casualties and equipment losses. The data from early 2026 paints a picture of a Russian army being systematically dismantled. In March 2026, Russian combat deaths reached a record monthly high of 35,351, with an astonishing 96% of these fatalities attributed to drone strikes. This is not a war of attrition fought with artillery and infantry assaults anymore. It is a war of precision attrition conducted by remote operators. The cost for Russia to gain even minimal territory has skyrocketed, rising from 120 casualties per square kilometer in 2025 to a staggering 316 casualties per square kilometer in the first 3 months of 2026. Ukraine's ability to inflict such heavy losses is backed by a burgeoning domestic drone industry that has now surpassed Russia's output. By early 2026, Ukraine achieved a 1.3-to-1 production advantage in critical FPV drones on the front line. This industrial might enables an incredible operational tempo, with Ukrainian forces conducting a peak of 11,000 drone sorties per day in March. Furthermore, the development of specialized drone interceptors has created a layered defense, with these systems downing 33,000 Russian UAVs in March 2026 alone, double the previous month. This combination of offensive swarm tactics and defensive interception is creating a lopsided technological advantage for Ukraine. The decimation extends to the highest levels of Russian command. Since July 2023, the confirmed deaths of high-ranking officers have accelerated, with 5 lieutenant generals killed, including 3 in car bombings in Moscow itself. The confirmed death toll for Russian officers has now surpassed 7,000 since the full-scale invasion began. These losses of experienced leaders, from generals down to company-grade officers, have a devastating impact on the Russian military's command, control, and institutional knowledge.
It creates a leadership vacuum that is difficult to fill and further degrades the army's coherence and effectiveness on the battlefield. This relentless pressure is exposing a critical vulnerability for Moscow. A looming manpower crisis. Russia's goal to recruit 409,000 contract soldiers in 2026 is already falling behind schedule, with projections showing a potential shortfall of 65,000 troops. Recognizing this weakness, Ukraine has set a strategic objective to inflict 50,000 Russian casualties per month to exploit this manpower deficit. The drone war is the primary tool to achieve this goal. It is a calculated, data-driven strategy to push the Russian military past its breaking point, where its ability to replace its losses in men and materiel can no longer keep pace with Ukraine's capacity to destroy them. We have entered a new and decisive phase of the conflict, defined not by static trench lines but by a pervasive systemic threat that blankets the entire theater of operations. The intensive and strategic use of drones has fundamentally altered the nature of attrition. This is no longer simply about trading lives and shells at the point of contact. It is about a new form of warfare where the entire Russian military system is under constant, debilitating pressure. The threat is not just at the front, it is everywhere. This is the era of the pervasive threat, where there are no safe zones, no moments of rest, and no secure logistical lines for the invading force. This new phase signals a shift in strategic initiative. While Russia may still make marginal territorial gains, it does so at an unsustainable cost, as seen in the dramatic increase in its casualty-to-territory ratio. Ukraine, by contrast, has leveraged its technological and tactical ingenuity to impose its will on the battlefield. By making every square kilometer of occupied land a lethal kill zone, Ukraine is dictating the terms of engagement. It forces the Russian army into a defensive, reactive posture, focused on survival rather than conquest. This erosion of Russia's ability to conduct large-scale offensives indicates that the strategic initiative has begun to shift in Ukraine's favor. The psychological impact of this new reality is a strategic weapon in itself. An army that cannot rest, cannot resupply without fear, and cannot trust in its leadership's ability to protect it, is an army on the verge of breaking. The constant, invisible threat from above breeds paranoia and fatalism, corroding the will to fight far more effectively than any artillery barrage. This psychological degradation, combined with the physical destruction of its support network, is pushing the Russian military toward a state of systemic collapse. Each drone strike is a message that there is no escape, contributing to a crisis of morale that extends from the private in the foxhole to the general in his constantly moving command vehicle. In conclusion, the drone war marks a definitive turning point. It has transformed the conflict from a battle over territory into a battle against an entire military system. By erasing the line between the front and the rear, Ukraine has created a new battle space where its adversary is permanently vulnerable. This is more than just a tactical innovation. It is a strategic revolution that has ushered in a new phase of attrition, one defined by constant, systemic, and pervasive pressure. In this new era, victory may not be determined by which side holds the most ground, but by which side can withstand the psychological and physical strain of a war with no front, no rear, and no sanctuary.